του σπιτιού και μετά να μπορέσεις να κάνεις ό,τι θέλεις. Είναι χόμπι, είναι διασκέδαση. Είναι διασκέδαση στο κυνήγι φαντασμάτων. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι έχει πέσει λίγο η θερμοκρασία, εκτός και αν είναι η ιδέα μου, έτσι. Δεν είμαστε εδώ ούτε να σε ενοχλήσουμε, ούτε να σε ταράξουμε. Απλά δώσε μας ένα σημάδι. Εγώ καταλαβαίνω ότι είναι παραπάνω από μία οντότητα εδώ πέρα. Ένα μεγάλο φωτόφυλλο. Έλα. Ένας κύκλος μεγάλος, κάτι σαν όρμ που το λέμε εμείς, άλλη θολούρα εδώ. Ας κάνουμε κανένα 2 ερωτήσεις ακόμα και να φύγουμε, γιατί αρχίζω και νιώθω ότι τους ενοχλούμε εδώ κάτω. Αυτή τη στιγμή Το ανεξήγητο, το μυστηριώδες και εν τέλει το παραφυσικό, ιδιαίτερα όταν αναφέρεται στην άλλη διάσταση, αυτή του άειλου κόσμου των πνευμάτων. Μου είσαι. Κάνα όλο ένα θόρυβο για να το σιγουρέψουμε ότι είσαι εδώ μαζί μας. Και ένας άντρας, ψηλός κι αυτός, από άλλη διάσταση, που ακολουθάνε την κυρία Φωτεινή. Ωχ, έπεσε. Έπεσε το πιπί, ρε. Μου λέει, πού το είδες εσύ, πού το ξέρεις αυτό? Δηλαδή επιβεβαιώθηκε. Επιβεβαιώθηκε και μου είπε, ναι, σε παρακαλώ πάρα πολύ, δεν θέλω να πεις κουβέντα μου σε κανέναν, ναι. Μου επιβεβαίωσε ότι ο πατέρας κρεμάστηκε μέσα σε αυτή την υποθήκη που εγώ ένιωσα την μυρωδιά, που έλαβα τη μυρωδιά. Σε άλλα μέρη μετά. Εσύ κατάλαβες δηλαδή πολύ μικρή ότι είσαι αποδέκτης αντιδράσεων τέτοιων ενεργειών, φαντασμάτων βασικά. Κατάλαβες ποτέ γιατί συμβαίνει με σένα αυτό? Πηγαίνοντας αργότερα σε σχολή, γιατί μου γίνανε και άλλα πράγματα τέτοια στην πορεία της ζωής. Αυτόματα ο χώρος γίνεται ο πομπός και εγώ ο δέκτης. Και έρχονται οι πληροφορίες, το τι υπάρχει εκεί, αν όντως υπάρχει, το τι έχει γίνει. Εσύ τώρα για να το κάνεις αυτό πρέπει να αυτοπροσδιοριστείς, να συντονιστείς, να χαλαρώσεις και φαντάζομαι να συγκεντρωθείς πάρα πολύ. Σου έχει λάχει να πας σε χώρο και να μην χρειάζεται να κάνεις τίποτα από αυτά και να λες εδώ είναι και το βλέπω, το αισθάνομαι? Ναι, μου έχει τύχει. Και καθοδηγητές και καλούς καθοδηγητές στο εξωτερικό, γιατί στην Ελλάδα τότε που ήταν η μία ήταν η famous, το Ίδρυμα Τανάκρας, έτσι, το οποίο το κλείσανε, και μετά αυτό που έκανα εγώ το 1984, το οποίο το έψαξα, δεν υπάρχει πια αυτό το Ίδρυμα. Μάλιστα. Κέντρο προγραμματισμού λεγότανε, ζωής, κάπως έτσι λεγότανε. Now the next morning when we opened up the restaurant or diner, it was at that point that we had gotten, news or heard the news that all these other people had seen the craft that night. There was calls coming into the radio station, people that we knew, people that ate at the diner, people who normally wouldn't have spoken out were going on the air saying that, hey, we saw this thing last night, so it really put opened up people's eyes, and those that were at one point not wanting to talk about it were now starting to talk more openly. Μετά από αυτή τη θέαση που εκείνο το βράδυ πολλοί είδαν τα μετρικούς, το λέγανε στο ράδιο, το ψηφισάγανε με το που άνοιξε ο Τρόμπ και ομάδα το εστιατόριο. Φοβερό. So many of these things, how does one accept some of these things that have happened to me? And then I had event after event. They just kept coming my whole entire life. And how do you think of all these things? Πώς μπορείς να αναδεχτείς, λέει, κάτι τέτοιο? Μετά από αυτό το γεγονός, γινόταν γεγονότα το ένα πίσω από το άλλο, μέχρι και τώρα. Κοιμόμαστε και στην είσοδο όταν μπαίνουμε να μην είναι το πρώτο που βλέπουμε απέναντί μας. Λοιπόν, καλό είναι να μην υπάρχει στην είσοδο όταν πρωτομπαίνεις στο σπίτι σου, και ο καθρέφτης όταν τον έχεις απέναντί σου είναι... Εγώ δεν έχω καθρέφτης, παιδιά, μέσα στο σπίτι. Μετά από αυτό που πέρασα με την κόρη μου, εγώ καθρέφτης μέσα στο σπίτι δεν έχω. Και λογικό. Λένε ότι ο καθρέφτης, κανονικά όταν ξυπνάς και βλέπεις τον καθρέφτη κατευθείαν απέναντί σου, ό,τι όνειρο μπορεί να έχεις δει, χάνεται μέσα σε αυτή την πύλη.
Μάλιστα. Άλλη ερώτηση. Το ευχέλαιο, τα μυστήρια της Εκκλησίας μας δεν καθαρίζουν τα φαντάσματα? Δεν καθαρίζουν. Βέβαια, κοίτα, όταν υπάρχει ο κάθε παπάς ή από άλλοι παπάδες από άλλες θρησκείες, γιατί βέβαια όταν όπως έχουμε διάφορους παπάδες από διάφορες θρησκείες, δηλαδή αν έχουμε μία υπόθεση οι οποίοι είναι Ινδουιστές, δεν μπορούμε να κάνουμε ένα καθαρισμό από καθολικό παπά. Ναι. Πρέπει να πάει ο Ινδουιστής παπάς. Ναι. Λοιπόν, όταν το φάντασμα, η ανθρώπινη οντότητα που είναι εκεί πέρα, όπως είπα πριν, η ανθρώπινη οντότητα, η ανθρώπινη ψυχή έχει ελεύθερη βούληση. He would be dead right now had Carly not intervened. Thank you. Mm-hmm. Λοιπόν, ήταν σε μια υπόθεση τώρα που είχαν πάει τα παιδιά, πριν φύγω κι εγώ για να γυρίσω στην Ελλάδα, που ήμουν Αμερική. Ήταν μια υπόθεση που πήγανε σε πριβέ, σε σπίτι. Λοιπόν, αυτή η γυναίκα είχε κάποιες οντότητες εκεί μέσα που δεν έπρεπε να ήταν εκεί πέρα. Σαν ψυχικός ενδιάμεσος ο Ντέρεκ προχώρησε μέσα στο σπίτι την πρώτη μέρα. Start to realize when you had these abilities, how old were you when you started thinking that you had the gift that you have? Okay. It all started when I was very young, at 11 years old. So I always used to feel that something was always following me. Like I used to come home from school and I used to feel a presence behind me. And I would look at the photo or I would look at the case and I will tell him straight away what's going on. I don't do any research beforehand. I don't want to know any information. Same. I don't. I don't believe in that. Thank you, No. Tasha. She's just put the link up. There we go. Awesome. Thank you. I don't want information because it will, how can I say it? It won't let me use my gut feeling and my intuition if I know the information beforehand. So what I do is I walk into that house and whatever hits me first. Changed. Mm-hmm. My voice changed. My whole everything. And it was validation to me that I can actually see spirit as a normal, as I'm seeing you. It costed me a friendship though. Really? Yeah, it did, because it was my so-called best friend then when I was 15. Her father had committed suicide. He hung himself in the garage. So we were in the same neighborhood, just a couple of houses down. Actually, it was my mother that was called and my dad from her mother to come and help and cut the cord off, the noose. They're all coming back because, like I said before, it is written in our DNA. Okay, and somewhere out there in another place, another town, another state, another country, our bones are out there, our bodies are out there. Mm-hmm. Okay, our soul is energy. Does that make sense? Our soul is energy, Right. so it never dies. Right. Our bodies are the vessels. But everything that's like I was, for instance, I was an Egyptian priestess in. It felt like I was surrounded at some point, and we had the REM pod in front of me, and the REM pod started going off. It was like crazy, like it went do 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 do. Amazing. Yeah. And mom basically asked, "Are you playing with my daughter?" and things like that, and then it stopped. Oh. Yeah. Which scared me a bit. Oh, bless you. In the spirit box. Okay. Now, do you want to talk about your dark experience in the Graceland Manor? Come on. Only if you want to. Don't do anything. I'm going to say, guys, only feel comfortable with your support. I'm comfortable, right? Okay, go on. But question: which ones do you want to know first? Whatever you feel comfortable with. Yeah. Which one do you want to know first? We just want to hear what you're happy with. Yeah. Whatever you feel comfortable with. You've had some really amazing experiences at a young age,
it's like the time then I didn't even know stuff like this existed. Yet you're out investigating. Yeah. You're experiencing stuff I wouldn't even have thought about when I was your age. True. So yeah. Okay, go. Which room do you want to talk about? First, there was this chair in the basement, which Mom was sitting on. Yeah. And I saw that chair in the attic on top of a step stool that had God written on it, and then just a lot of death threats. How do you communicate with them? Very good question. That's a nice question. I do see animal spirits as well, but I will see them. When I see them, I will see them with their loved ones that had passed away. Like there's times where I've seen I've had a mediumship reading and a lady will come over, or a man or whatever, a client will come over, and I've had a mediumship, and I would say that I'm seeing your grandma. She's up there in her own little place, which she has done her own heaven. And I'm seeing a little dog that looks like that. Everybody's fine. But I'm really like, boom. Of me, and they look like the same child. It is. That's you. Or it could be one of your ancestors. It was just one of those things where it stopped me dead in my tracks. I'd never had an experience like that before, but it was just. Man, I wish I had a picture to put up on the screen. Yeah. Yeah, you should have. Have you got a picture of it? But I do believe that that's you. Yeah. Thank you. You're welcome. I know it was a riddle for you. You had it in your mind all the time, and you wanted to find out, and no one could give you the answers. But there you go. Wow. Thank you so much. You're welcome. Anytime. I think switching over, Donna, I'm thinking has a question or of the way it is done in America and the rest of the world, and the haunted locations everywhere, and the paranormal, the way they do their investigations, their experiences, what they've encountered, the history background of each country, especially in America, guys. So what I do is I do the pre-recording interview, and then I play it live on the radio show, and they've got my psychic readings, mediumship. I'm going to be doing like all my witchy stuff, helping people with cleansing. I'm going to be doing meditation classes. To the cemetery, and because they've got a loved one there, take your child to the cemetery. If they've got a loved one like a grandmother or grandpa there, or the mother or the father, that's fine. You're not exposing them to anything bad. You're there. Trust me, kids have got their own protection. So people who say you can't go into cemeteries, that's not the case. No, that's not the case. That's not the case, because my daughters went into the cemetery in Iowa, and I remember the night she was grabbing onto the tombstones, and she was feeling things, and she got to the point where she got really overwhelmed, because on one of the tombstones she could see a woman and a man standing there, and actually she could, the woman, she goes to me, Mom, the woman is still alive, the man is dead. Και την είχα δει πάνω εκεί. Ωραία. Ναι, και υπήρχε ένα άνθρωπος, τώρα δεν ξέρω αν αυτός σκότωσε τον εαυτό του, ναι. Αν έκανε suicide, αν αυτοκτόνησε δηλαδή. Ή άλλοι το έκανε. Εσύ τι νιώθεις? Θα ξανά βγαίνεις όχι στην πισίνα? Μην τη διακόπτεις. Εσύ τι νιώθεις, ότι τον σκοτώσαν ή σκοτώθηκε? Για πες μας τώρα. Σκοτώθηκε. Σκοτώθηκε, άρα έκανε suicide. Μαύρος. Μαύρος, οκ. Ναι. Τι άλλο έβλεπες εκεί? Και είχα δει κρεβάτια, bunk beds, αλλά bunk beds κρεβάτια, ναι. Να σκοτώνουν άλλοι, να πεθάνουν άλλοι μόνο τους, ξέρεις, πάρα πολύ περίεργο δωμάτιο να πούμε. Ωραία. Για πες μου τώρα, στην πισίνα, τι είδες?
που δεν πλησίαζε κανένα στην πισίνα. No comment. Δεν θες να μας πεις? Δεν πειράζει. I hated that one. Ναι, εντάξει, ωραία. Εντάξει, αγάπη μου, δεν σε πιέζω. Μπορώ να το πω, άμα. Πες, λίγο. Ό,τι νομίζεις. Οκ, στην πισίνα. Αυτό είναι πολύ interesting, δεν ξέρω γιατί. Ναι, μου είχε πει εμένα τότε. Για πες μας. Στην πισίνα, πρώτα υπήρχε ένα δωμάτιο που ήταν connected στη πισίνα. Ναι. Αυτό το κομμάτι ήταν πότε I felt all my insides getting pulled together and just thrown out. Σε ποιον μιλάς? Μου λέει πάρ' τους από εδώ. Τους λέω ποιος να πάρω? Μου λέει πάρ' τους, δεν τους βλέπεις? Μου λέει αυτούς, μου λέει περιμένουν όλοι στη σειρά να με πάρουν από εδώ. Δηλαδή ένιωθα εγώ παρουσίες μέσα στο δωμάτιο. Πολλές. Dark παρουσίες, έτσι. Γιατί ο διαχωρισμός της πύλης, του gateway που λέμε, ο διαχωρισμός από το πέπλο, το veil που λέμε στα αγγλικά εμείς, έτσι, το πέπλο, ναι. το πέπλο, ήταν τόσο λεπτό που τους έλεπες, ένιωθες ότι κάνουν έτσι για να περάσουν στη δικιά μας τη διάσταση, να ελευθερωθούν, να έρθουνε.